under a special microscope. It's an egg, and showing the moment of conception. The moment the sperm enters the egg, there is now documented the very moment that the sperm enters the egg. There is a flash of light, and the light has entered the world. Karlovy Vary is the site of numerous hot springs. The city is named after its founder, Charles IV. In 1300 after Christ, he organized an expedition into the forests surrounding modern-day Karlovy Vary and discovered a hot spring by accident. Thanks to the water from the spring, Charles IV healed his injured leg on the site of a spring. In addition to its spiritual symbolism, water has long been thought of as an element with medicinal and therapeutic qualities. Today's Karlovy Vary is one of the most famous and traditional spas in the world, visited by thousands of people drinking the water from the hot springs to discover the health benefits. Sometimes you're just a bit cautious about asking a simple question, because you know that little thing can send you on a deep journey. Hello. Do you have information where the water is coming from? Oh, the water? From the underground? Yeah, but is there some information, a booklet or a flyer? No, I don't. Do you know where to get it? Well, at the tourist center. You'll find it at the spa, just 100 meters from here. You can try it, but I'm afraid they won't have the brochure you like to have. Thank you so much. Okay. Hot water sprays upwards from deep below. For as long as man remember, infinite as it seems. But where does the water become the water it is? Two new studies by, among others, German geophysicist Hans Kepler suggest that there may be vast quantities of water as far as 400 kilometers below the surface. Scientists say the water below and above the surface. Scientists say vast quantities of water as far as 400 kilometers below the surface. Scientists say the water below and above the surface is constantly in balance and evens itself out. Dr. Kepler, nice to see you. So, yeah, as you are a water scientist, you probably know where the water from a hot spring, where does it come from? Okay, in principle, most of the water which is in the Earth basically dates back to very early Earth history. This was contained in the material which formed the Earth 4.5 billion years ago. And today, what you see on the surface of the Earth is basically only a part of the water which exists in our planet. There is probably a reservoir in the Earth's interior which is in size quite comparable to all the water which you see on the surface. Oh boy, that's quite a volume.
This is something which for a long time people did not realize. I mean, for a long time people thought, okay, water is basically in the oceans and there is not much else in Earth's interior. So what is the evidence which changed our beliefs? Yeah, for example, this here is a sample from the Earth's interior. That black stuff which you see here is basically some basalt which came out of a volcano. And the green stuff which you see in here, this is some piece of the Earth's mantle which was brought up to the surface by this volcanic eruption. And if you look at this green stuff in here, then you find very small traces of water contained in the minerals in form of chemically bound OH groups. So if you would heat this thing, you would basically release a small amount of water. Now, this is not very much, but if you take this and if you basically integrate this over the entire volume of the Earth's mantle, you come up with a very significant reservoir. And the issue whether the transition zone contains abundant water, is that a controversial topic or is it widely accepted? It is widely accepted, I think pretty much generally accepted, that the water content in a transition zone is elevated. If water is created and elevated to the surface again and again, and it means that more and more water is entering the normal cycle, which is eventually results in the Earth's surface flooding, right? That the land will be flooded with water. Is that a possible scenario? The reality is just the opposite, because there's an equilibrium. There's water coming out of the volcanoes, but there's also at the same time water being recycled in these subduction zones, for example, between Japan or between South America, where you track water down into the mantle. So there's an equilibrium between those two things. But the thing is, when you track water back into the mantle, if the mantle is very hot, then this basically means these water-containing minerals will decompose and everything will be returned to the surface very quickly by volcanism. If the Earth cools down, then this process is not so efficient anymore, and then you track more water down deep into the mantle. Now, since during Earth's history, the Earth has cooled down. The Earth is not as hot anymore as it was 2 billion years ago. And therefore, with progressing Earth's history, actually the recycling of water from the surface down into the mantle becomes more efficient. And this means we will not be flooded, but in 1 or 2 billion years in the future, we may be dried out. Which is good news for Holland, I guess. Lowering sea level, perfect, no problem. Water is the fundamental core of our existence. Where water falls and the sun shines, life arises. The most mysterious liquid we still know so little about. And we humans consist of water. So, what do we know about ourselves if we cannot even fathom the fundamental basis of our Creator? Or maybe we know more about it, but connections are not made, for whatever reason. Hi Erik. Hey zeg, ben je thuis? Ah, oké. Ah, perfect. Ja, zeg, ik denk dat ik in 1,5 dag bij je kan zijn. Oké, perfect. Jij bent toch humaan therapeut en holistisch paardenarts. En je hebt je verdiept in water, toch? Ja, klopt. Waarom verdiep je je in water? Water. Ja, dat is natuurlijk een heel verhaal wat eraan vooraf is gegaan. We zijn met in de natuur opgegroeid.
En de energie is altijd mijn leermeester geweest en heel eerlijk gezegd de Maas. Bestaat uit water natuurlijk. En dus energie is voor mij altijd gewoon een onderdeel geweest van mijn bestaan. Ruim 17 jaar geleden ben ik samen met een collega een laboratorium gestart. We hebben toen letterlijk het hele laboratorium van Frits Pop naar Nederland gehaald. Die het uitvinder is van het idee van biofotonen. Biofotonen, wat zijn dat? Biofotonen zijn eigenlijk lichtdeeltjes. Dat zeg maar de lichtdeeltjes die in dit geval daarom bio uit cellen kunnen komen. Dat zijn eigenlijk dus de kleinste lichtdeeltjes. Dus je stopt iets in een tomaat in een donkere kamer en je gaat kijken hoeveel licht gaat er nu eigenlijk, komt daar uit die cellen. En dat is eigenlijk een maat voor gezondheid. Toen zijn we gaan proberen bij planten van als we water van structuur gaan veranderen, wat gaat er gebeuren? Kijk, dit zijn H2O-moleculen, dus dit is zuurstof en dat is waterstof, die twee. Die zijn geen constanten. Er zijn allerlei bewegingen aan het uitoefenen en die verschillende bewegingen bepaalt al wat, zeg maar, hoe de energiestructuur zit. En in dit plaatje, hier zie je wat chaotisch water doet. Je moet je voorstellen, we hebben een glas water, waarbij alle moleculen maar een beetje wild bewegen. Dat is hoe we over water denken, dat is het huidige paradigma. Hier rechts zie je het plaatje van een coherente staat. Coherent water is dat op het moment dat je ervoor zorgt dat die moleculen samen gaan bewegen, dan nemen ze in kracht toe. Ik gebruik het voorbeeld, ondanks dat het anders is, maar wel als begrip erin. We hebben hier lampen hangen, 40 watt. En ik heb er 2 van nodig om deze kamer te verlichten. Op het moment dat ik de fotonen in dezelfde golfbeweging laat bewegen, krijg je eigenlijk een laser. Laser is coherent licht. Nou, als ik 80 watt laser hier zou hebben, dan brand ik dwars door het pand heen. Dus het krijgt veel meer power. Doordat het in coherente staat gaat komen, zoals wij het ons voorstellen, vormen het bepaalde kristallijne structuren. En die kristalstructuren zijn in staat om informatie op te vangen. Op te vangen, op te slaan en door te geven. Dus water is een informatiedrager. Is een drager, is een ontvanger, een drager, een doorgever van informatie. Je moet het echt letterlijk zien als een radio. De allereerste radio's overigens was een kristalradio. We gebruiken kwartskristallen overal voor om informatie door te geven. Als ik op een radio aan de knop draai, op het moment dat ik hem op de juiste zender zet, krijg ik informatie. Zet ik hem er net naast, dan begint het te kraken en te piepen. En als nou die radio oud en krakkemikkig is en de antenne doet het niet goed, nou, dan ontvang je sowieso minder informatie. Chaotisch water is die krakkemikkige radio en coherent water is de perfect getunede radio. Toen kwamen we in de wereld terecht, denk ik van ja, maar wacht eens even. Water moet ergens een verbindende factor hier binnen zijn, binnen dat hele systeem. Want op het moment dat ik water ga veranderen van structuur en ik geef toe aan tomaten of aan komkommers, dan zie je opeens dat het aantal biofotonen zelfs wel kan verdubbelen. Dus dat er veel meer energie en licht uit zo'n cellen gaan komen van tomaten. Dit zijn zaden in een donkere kamer. Dit is controlewater, dit is coherent water. Eigenlijk meteen acuut. Zo gauw als het gaat groeien, gaat onmiddellijk al meer biofotonen produceren. Nou, als je dat ziet en je realiseert je dat ons lichaam moleculair gezien voor 99% uit water bestaat, wat doet dat daar? We hebben geen flauw idee eigenlijk. Much of the water in a healthy human body is in a liquid, crystalline, structured state. The liquid crystalline organization of the human body accounts for the instantaneous transfer of signals and other biological information. Structured water exists naturally in mountain springs, glacier melt, and other untouched sources. Water always adapts to its environment. The moment water comes to the surface from its source, it encounters the influence of the synthetic unnaturalness of the current time and loses its coherent state, and its crystalline structure degrades. No matter how often water is purified, the water loses its living essence and remains dead, until it is reabsorbed into a healthy living biological system, where it can restructure itself and crystalline structures reappear.
It is no coincidence that spiritual and physical cleansing with water plays a crucial role in all ancient cultures. Did we perhaps lost the meaning of its power and therefore also the understanding of our being? Dus dan speelt water de hoofdrol. En water was voor mij de verbindende factor tussen allemaal die verschillende vormen van geneeskunde. Het is de basis van ons bestaan. Je hebt dus onderzoek gedaan. Jullie zijn er geslaagd coherent water te creëren, hè? Ja. Kijk, dit is eigenlijk zeg maar ons eerste model. Als je kijkt, hier zit coherent water in en wat er omheen zit is kwartsglas. En dat is cruciaal. Hier zit een soort moederwater in. Als je dat gaat roeren in het water, neemt dat water allemaal eromheen die structuur aan van dit water. Dus het is eigenlijk een kopieerapparaat? Ja. Ja. Het water wil naar zijn natuur toe. Wij willen altijd, ieder levend systeem zoekt naar de balans van wie die is, wat hij behoort te zijn, wat zijn blauwdruk is. Het geeft het water de herinnering van zijn essentie. Ja, precies. Dit was je, zo behoor je te zijn. We hebben letterlijk kunnen aantonen dat de ene groep dronk coherent water, de andere dus chaotisch water. Dat we zagen dat na 2 maanden 28% meer ATP in het bloed zat. Oftewel, de mitochondriën waren 28% efficiënter geworden. Omdat ze niet continu bezig hoeven te zijn, waarschijnlijk, om het zelf coherent te maken, maar meteen hun ding kunnen doen. Dus water is gewoon, het leven is water. Als ik het even iets verder ruimer erin mag zetten, daarin. Een groot gedeelte van ons lijf is microbioom. De aarde is een microbioom. Allemaal bacteriesoorten op die daar zitten, virussen, schimmels, die eigenlijk het leven bepalen. Onder de bodem zit vol met wat we noemen microbioom. Onze darmen hebben wel een diversiteit van 1200 soorten bacteriën. Op onze huid hebben we 1000 plus soorten. In je long heb je 600 plus soorten. In je blaas zitten 60 soorten. Allemaal bacteriën. 70% van het immuunsysteem wordt bepaald door die bacteriën. En de derde factor is informatie. En water is informatiedrager. Dus die combinatie bij elkaar is het allergrootste gedeelte van het leven. Dus eigenlijk, ja, ik zeg het altijd een beetje voor de grap, maar ik meen het wel. Wij zijn een bacteriekolonie in een plasje water aangestuurd door de kosmos. Wij zijn een bacteriekolonie in een plasje water aangestuurd door de kosmos.
On the 6th day, the structured cucumber is already 2 inches above the ground, while the chaotic one is not even born yet. Hey Marijn. Hey Erik. Hey, ik heb nog één vraag. Ik heb daarover nagedacht en ik snap dat water drinken gezond is voor mensen. Maar wat is eigenlijk de directe link met de holistische geneeswijze zoals jij het ziet? Ja, eigenlijk heeft alles te maken met energie, frequenties en geluid. En dat heeft een enorme invloed op het water. Maar ik kan het je misschien het beste beneden even laten zien, want ik heb daar een opstelling. Ik loop even met je mee naar beneden, Marijn. Neem je even mee. Marijn, ik zet je hier even neer. Wat ik hier heb zitten, dit is een bak gevuld met water en die kunnen we aansturen waarbij je frequenties erop zet en dan kun je zien wat er met de waterstructuur gebeurt. We zijn 99% moleculair gezien water, oftewel 70% in massa. En dat heeft allerlei functies in het lichaam. Eén van de functies die het lichaam heeft is dat het gewoon een resonantiebron is. Alle informatie, al het geluid wat tot ons komt, die doet iets met dat water. Hè. En als het in een bepaalde structuur zit, kan het informatie ontvangen. Nou moet je je voorstellen dat alles in het lichaam, alles heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen frequentiepalet. Je hart heeft een heel ander frequentiepalet bijvoorbeeld dan je lever, et cetera, et cetera. Nou, op het moment dat je weet dat het bepaalde frequenties heeft, kun je ze ook een geluid produceren waarmee je eigenlijk het water in je lichaam in trilling zet, waardoor het zelfherstellend vermogen zich kan herstellen. Ja? Ik geef even een voorbeeld ervan. Ik ga nu allereerst gaan we 432 hertz gaan we draaien. En als je goed ziet in het water, dan zie je dat daar een patroon naar boven gaat komen. Je kunt je voorstellen, als deze frequentie op je lichaam wordt losgelaten, heeft ook, je lichaam komt ook in die betreffende trilling. Ja? Ander voorbeeld, bijvoorbeeld de Schumann-frequentie, vertaald in geluid dan. En zoals je ziet krijg je een heel ander interferentiepatroon. Ik zal nog eentje als voorbeeld doen. Nou pakken we een van de frequenties van de lever, bijvoorbeeld. Maar je ziet duidelijk dat het allemaal verschillende invloeden heeft eigenlijk op het water. Nou, ik denk niet dat het dan heel ingewikkeld is om voor te stellen. Op het moment dat je geluidsfrequenties op je lichaam zet, dat dan ook al het water in een bepaalde resonantie, in een bepaalde trilling is. Als nou dat die frequentie overeenkomt met de frequentie van het betreffende orgaan, weefsel, wat er is, dan kun je je voorstellen dat die in resonantie daarmee gaat komen en op die manier de communicatienetwerken in je lijf weer kan herstellen. It reminds me of how we can harvest natural frequencies in the garden with pyramid structures and copper, so crops can grow in soil that resonates with the atmosphere again. Like humans, a plant is 99% water. And when the water inside does not vibrate correctly, it will die. What is this universal radiation in living beings?
My theory demonstrates that the cell, an essential organic unit in all living beings, is nothing but an electromagnetic resonator, capable of emitting and absorbing radiations of very high frequency. What is life? It is the dynamic equilibrium of all cells, the harmony of multiple radiations which react upon one another. What is disease? It is the oscillatory disequilibrium of cells originating from external causes. When vital resistance is completely overcome, death occurs. If cellular radiation gains the ascendant, restoration of health follows. George Lakhovsky was a Russian inventor. He invented the multiple wave oscillator, where high-frequency impulses from a generator being used in the treatment of many diseases. At the start of 1900, Lakhovsky received authorization from the managers of several Parisian hospitals to provide care for people with cancer, achieving unexpected cures. 1942, Lakhovsky died in New York. After World War II, the multiple wave oscillator disappeared from the hospitals, was destroyed, and was banned from the medical books. Why should they ban successful healing methods? Things are getting weird again. So, hi Marijn. I found the guy. Yes, I found the guy with the oscillator. And we can go and meet him tomorrow at noon. Is that okay? So, speak to you soon. Bye. Buongiorno. Buongiorno, Marijn. Oh, vedi che parla italiano. Ja. Prego, sta nello studio. Wow. So, Lakhovsky oscillator made by George Lakhovsky. Unico pezzo nuovo di Lakhovsky esistente al mondo. Mai ha fatto una terapia. Originale di Lakhovsky, ditta Colisa. Wow. Can I have a sit? Sì, prego. So. Ci sta bene in poltrona, What are the physics behind the Lakhovsky oscillator? La spiegazione credo che sia molto semplice, perché ogni organo del corpo vibra a una certa frequenza. Se il cuore vibra a una certa frequenza, il fegato a un'altra, il cervello a un'altra, eccetera. Dentro questo range di frequenze, dalla testa fino ai piedi, si va da 100 Hz a 2 GHz, no? E quella ormai è stata definita così anche a livello medico.
L'intenzione di Lakhovsky è costruire uno strumento che emanasse tutte quelle frequenze in sequenza nel giro di un quarto d'ora circa, per poter dare alla cellula che è stata depolarizzata dalla malattia, l'oscillatore deve dare la stessa frequenza della cellula come è nata, per poterla riattivare con la stessa natura della nascita. Noi abbiamo anche approfondito certe tematiche dove dice che non è la cellula che si ammala, ma è qualche cosa prima della cellula, cioè a livello atomico, l'atomo. E allora a questo punto si dice, se una persona in una posizione, adesso dico la posizione del letto perché è quella predominante, se una persona sta in una posizione fissa per 8 ore tutti i giorni o tutte le notti, è chiaro che assorbe le frequenze telluriche e cosmiche di quel punto. E questo entriamo in un discorso di geobiologia. Le cellule assorbono delle frequenze telluriche e cosmiche che non sono le frequenze della cellula umana, ma sono alteranti, cioè alterano la frequenza delle cellule. A forza di rimanere 8 ore, o poco più o poco meno, in quella posizione per tutta la vita, cioè diciamo un terzo della vita noi lo passiamo a letto, le cellule assorbono quella frequenza e la prendono come buona, ma le altera l'equilibrio della salute. La cellula viene depolarizzata, viene resa malata. Allora cosa ha pensato Lakhovsky? Se uno vuole rimetterla in funzione, gli diamo la sua frequenza continua, in maniera che riacquisti la frequenza di come è nata, no? Nel senso che ci vogliono un po' di giorni, però dopo 15 giorni la cellula incomincia a muoversi. Cosa dice la medicina? La medicina va a cercare il bacillo, va a cercare il batterio, eccetera, ma non va a cercare la causa. Se cercasse la causa andrebbe sulla geobiologia, andrebbe a dire alla persona, io adesso ti curo, però non ritornare più nel posto dove eri prima, perché avrai delle recidive. Uno ritorna ad avere lo stesso male dopo anche qualche anno, perché non si toglie la causa. E la causa, un 90-95%, sono le geopatie. Questo ve lo dico perché io ho fatto 40 anni di perizie nelle case e ho trovato sempre che quando c'era la persona con certi disturbi anche gravi, tipo tumori, c'era delle grosse perturbazioni. Mentre quando il letto era sano, la persona stava bene. Solo che non mi ascoltano, perché la medicina ufficiale vuole trovare la causa attraverso un loro sistema, quello di cercare i batteri, i virus, eccetera, eccetera. Quelli vengono dopo. Prima bisogna che sia in frequenza la cellula che vibri con la stessa frequenza. Questa emana l'onda, questa la riceve. La persona che è nel mezzo assorbe la frequenza di una che arriva all'altra e poi ritorna. È sempre un circolo continuo. Di qui, diciamo, ci sono tutte le frequenze del corpo umano, no? Però vengono emanate dalla macchina e qui ci si, diciamo, mette un minimo, un massimo, eccetera, qui c'è tutta l'operatore può agire, no? E nel giro di un quarto d'ora, 15 minuti, si riesce a fare un trattamento completo. Poi si può stare anche un po' di più, però con questo conviene un quarto d'ora. Con il nostro è chiaro che ci si può stare anche dei giorni interi, non c'è controindicazioni, ma questo è troppo potente. Why we're not using this technique in the medical system anymore? Ci saranno degli interessi, no? O una cultura che non gli hanno dato. Io non voglio compromettere un medico, perché il medico
ha avuto quel tipo di cultura e non si interroga se è vero o non è vero. Il problema è che dopo centinaia d'anni di ricerche sul tumore non si è ancora trovata la causa. Allora dico, ma interrogatevi, perché la causa può venire fuori anche al di fuori di una medicina ufficiale. Ma se uno si ribella a un tipo di protocollo delle medicine, viene sollevato dall'ordine dei medici, viene tolto dal medico. E allora qualcheduno, se deve mangiare oppure deve continuare a vivere, eccetera, si accontenta di rimanere nella categoria. Ci sono i medici che si sono distaccati dall'ordine dei medici e saranno i medici del futuro, quelli che sono stati già sollevati dall'ordine dei medici perché si sono ribellati al sistema. Quelli sono quelli che noi cerchiamo, perché un medico qui dentro può entrare, ma come amico, non come curante, perché non mi interessa più un tipo di medicina di questo genere, quanto non si va a cercare la verità. Bisogna cercare a qualsiasi costo la verità per il bene del paziente, non per il bene del medico. Adesso, dopo per quello non vorrei essere troppo cattivo, però ho combattuto una vita e mi rendo conto che bisogna continuare a combattere per quello che si crede. Io credo nella natura, io credo nel divino, non credo più nell'umano. Non do la colpa al medico, perché il medico è stato istruito così. Do la colpa all'istituzione medica. Deve cambiare. Se non cambia l'istituzione, i medici qui dentro non entrano più. Many insects possess minute antennas, enabling them to follow their course in a straight line towards relatively distant points. These antennas seem to exist only to receive frequencies, owing to their relatively considerable dimensions with the emitted radiations. The antenna of insects functions in the matter of complex oscillators, vibrating with the frequencies of nature of a far larger scale than their fundamental wavelengths. Tuned frequencies determine insects' path, behavior, the ecosystem, and ultimately the holistic architecture of life on Earth. Everything vibrates at a frequency, and if you know that frequency, you can control things. When the doctor can heal it, the devil will steal it. After all, money has to be made from something. Is our consciousness perhaps being suppressed by certain frequencies? Cell phone companies are putting up 5G towers, raising the question, are these towers safe? Is radiation from cell phone towers a clear health hazard to citizens? 60 satellites hurtling into the sky that hopes to bring the world low-latency, high-speed internet. And Wi-Fi devices emit pulsed microwave radiation. 900 times a minute, it's looking for a signal. It says to the tower, where are you? Here I am. Where are you? Here I am. An originating cause and a resulting effect. Severe psychiatric problems by changing the pulse frequency.
by the 60s, it was mostly understood. That when our antenna is radiating, it is dissipating energy. The energy will enter the cell, and as it interacts with the molecule, Exposed newborns have basically fewer cells in the hippocampus. Nature didn't prepare our brains for this. 67-year-old woman texting and walking when she flips over a cellar door, falls 6 feet. Not a bad question when you look into the world today. Although if my consciousness was being suppressed, I wouldn't be able to come up with this question, I guess. Our brain has a tiny pinecone-shaped gland called the pineal gland, or your body's third eye. You're going to start wondering to yourself, why in the world are all these cultures focusing on the pineal gland? Here's the Babylonian god Tammuz, and as you can see, he's holding a pine cone. This is Osiris, the lord of the underworld in Egyptian mythology. This is his staff, but it also represents DNA. And there on the top, as the Kundalini rises, what are they looking at? They're looking at the pine cone. This is the Vatican Square, the largest statue in the Vatican, with the pine cone. The actual pontiff himself carries a staff that has a pine cone in the staff. I mean, all this was done deliberately to honor the pine cone. Could it be that we carry the key to our primal history within ourselves, but it's just turned off? Es ist immer wichtig gewesen, auch heute noch wichtig, aber weil es so besonders wichtig ist in dieser Zeit, dass wir darüber reden zum Beispiel, hat mit unserem Bewusstsein zu tun und mit einer Erkenntnisebene, dass ich die Dinge sehe, unzensiert, so wie sie wirklich sind und nicht konditioniert oder bewertet durch Glaubenssätze zum Beispiel. Und da gibt es Bestrebungen von Wesen, sage ich mal ganz vorsichtig, Entities, die das nicht wollen. Wenn ich so sage, das Weltmanagement zum Beispiel, wenn wir uns das anschauen, was auf der Welt so ist, die letzten 100, 200, 300, 400 Jahre sehr viel Krieg, sehr viel Chaos gegeben, sehr viel Leid gegeben. Es gibt Bestrebungen, die sind sehr alt schon zurückreichend, die eben nicht wollen, dass wir diese Selbsterkenntnis bekommen. Das ist eine Erkenntnis des Selbst, so wie die Sache wirklich ist und nicht zensiert ist. Und da hat die Zirbeldrüse eine Schlüsselfunktion. Sie hat sozusagen eine Anbindung an das sogenannte höhere Selbst, an das, was ich Wesenskern nenne. Ist verbunden quasi mit der Quelle von dem Sein, wo wir herkommen. Wenn ein Mensch im pränatalen Zustand, im Mutterleib geboren wird, ja, entwächst sozusagen oder sich erwächst, ist in der 6. Woche als Embryo von einem Menschen, wächst sich das Herz aus. Wichtiges Organ, das Herz. Und gleich eine Woche später kommt die Zirbeldrüse und wächst. Kein anderes Gehirnteil wächst so schnell oder am Anfang. Also es ist einzigartig da. Auch von der Geometrie her ist es sozusagen im Zentrum, genau in der Mitte, ja, zentriert. Und hat eine ganz besondere Funktion, auch biochemisch gesehen. Die Zirbeldrüse produziert ganz bestimmte Neurotransmitter und Hormone, ja, die dich in einen erweiterten Zustand versetzen. Um es ganz einfach zu sagen, du bist unmittelbar verbunden mit der Quelle.
Und die Quelle, was ist das die Mutter oder ist es Sozusagen da, wo alle Menschen herkommen, da wo der Ursprungsraum, kann man dazu sagen, aus dem alles entstanden ist. Ja? Wir sind ja nicht zufällig ins Universum geschüttet worden und sagen, so kommt mal zurecht, liebe Kinder. Und da ist sozusagen die Originalanbindung an unsere, man kann sagen, Göttlichkeit. Und trotz alledem haben wir uns ganz genau später die Zirbeldrüse angeschaut. Was macht denn die eigentlich so noch? Und festgestellt, dass wenn ganz bestimmte elektromagnetische Felder wirken, wie zum Beispiel die Schumann-Resonanzfrequenz. Ja? Was muss die? Was macht die Schumann-Frequenz? Das ist die Resonanzfrequenz von der Erde. Ja? Also eine elektromagnetische Frequenz, die man messen kann und die auch stündlich gemessen wird. Und das ganz Besondere daran ist, dass die Frequenz, die Grundresonanzfrequenz von der Erde, exakt die Resonanzfrequenz ist auch von der Zirbeldrüse. Da muss es Korrelation geben und das ist auch Fakt. Und wir haben festgestellt, nachts sich alle Gehirnhälften synchronisieren mit den Schumann-Frequenzen. Die synchronisieren sich, man kann das ganz deutlich sehen. Man wird also richtig kalibriert oder geeicht und dann wieder neu ausgerichtet, nachts. Also ist das etwas ganz, ganz, ganz Großes. Wir haben ja auch nachts einen anderen Wahrnehmungsbereich. Wenn wir träumen, ist das ja nur eine Welt, die wir hier nicht so ernst nehmen. Meistens vergessen wir, was wir träumen. Aber was ist die Quelle der Schumann-Frequenz? Wir nehmen eine Glocke, wie eine Kirchenglocke. Eine Glocke definiert sich auch vom Ton her durch die Größe zum Beispiel. Und so hat der Professor Schumann, der diese Idee gehabt hat, ausgerechnet sagt, die Erde ist so groß, so und so groß. Und wir haben eine Lichtgeschwindigkeit, die ist auch so und so schnell. Und ist ein Spektrum vom Elektromagnetismus. Und die beiden Dinge zusammen ergeben eine Resonanzfrequenz. Und die ist ungefähr 8 Hertz. Und die Erde entspricht einer solchen Glocke. Ja? Die Glocke, die Kirchenglocke kann alleine keinen Ton von sich geben. Passiert gar nichts. Man braucht etwas, was Bong, Bong macht, den Klöppel. Ja? Und das, was Bong, Bong macht, sie anregt, sind zum Beispiel elektromagnetische Wellen, die von den Blitzen kommen, von der Erde. Irgendwo auf der Erde blitzt das ja immer irgendwo. Und sie werden reflektiert über die Magnetosphäre und Ionosphäre und treffen uns hier auf der Erde. Aber die Sonne spielt eine ganz große Rolle und verändert durch die Ladungsträger, die sie aussendet, auch das Spannungsverhältnis, sodass mehr Blitze kommen können. Okay? Das heißt, wenn wir von der Schumann-Frequenz sprechen, dann sprechen wir von einer Glocke, die angeschlagen wird durch elektromagnetische Wellen. Und dadurch sendet sie eben diese Resonanzfrequenz von 8 Hertz aus, weil das ist der Grundton der Glocke. Ja? Und dass das zufällig die Resonanzfrequenz auch von der Zirbeldrüse ist, wundert dann nicht wirklich. Weil, wie ich schon sagte, wenn die Zirbeldrüse als erstes Gehirnorgan überhaupt erwächst, ja, hier im pränatalen Zustand, und dann schon diese Frequenz da ist, findet immer wieder diese Kalibrierung statt. Ich bin mit der Quelle verbunden. Das war ja deine Frage, wo ist die Urquelle? Die Sonne ist ja auch nur eine Vermittler, hat eine Vermittlerposition und bekommt ihre Informationen sozusagen nicht nur elektromagnetisch vom Zentrum unserer Galaxis. Aber da ist ja auch nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist sozusagen vielleicht das Ende unserer Raumzeitbedingungen, wie wir sie kennen. Ja? Aber wo wir herkommen, wir Menschen als Wesen und wahrscheinlich auch viele Tiere, ist nicht von dieser Welt. Wir kommen quasi aus einer ganz anderen Dimension, was ich die Quelle nenne. Wir alle wissen, und das bringe ich nochmal in Erinnerung, bestehen zum Großteil aus Wasser. Und im Zirbeldrüsenbereich natürlich im besonderen Maße. Und bei der Zirbeldrüse kommt eben noch hinzu, dass wir auch um die Zirbeldrüse herum in auffällig häufiger Weise, zahlreicher Weise kleine Magnetitkristalle haben und gehen natürlich in Wechselwirkung mit den Erdmagnetfeldern. Und das macht Bewegungen im Gehirn. Und bei der Zirbeldrüse zum Beispiel wird diese Bewegung der kleinen wässrigen Magnetitkristalle führt dazu, dass biochemische Prozesse angeregt werden. Also es wird erklärt, das Phänomen, dass sozusagen Wasser als Informationsspeicher Informationen behält, zwischenspeichert und weitergibt und die magnetischen Kristalle im Gehirn, an der Zirbeldrüse speziell, tatsächlich dazu führen, dass unsere Bewusstseine sich verändern. Von der Sonne angeregten Schumann-Frequenzen in der Amplitude, in der Intensität, in der Lautstärke quasi extremer werden. Und das werden sie,
ist es wie eine Glocke, die ganz laut jetzt geschlagen wird und zunehmend mehr Leute auch im Tagesbewusstsein, nicht nur nachts, wenn sie schlafen und träumen, im Tagesbewusstsein zunehmend mehr mit der Quelle wieder verbunden sind. Nun ist die Zirbeldrüse leicht degeneriert, weil wir sie kaum noch benutzt haben. Ja, und wie ein atrophierter Muskel, wenn er lange nicht benutzt wird, ein Muskel, egal welcher Muskel, dann bildet es sich zurück. Und so ist die Zirbeldrüse auch immer weiter verkümmert. Aber trotz alledem, das ist etwas relativ Neues, kann auch eine verkümmerte Zirbeldrüse innerhalb von Minuten quasi wieder zu einer Höchstform auflaufen. Soll heißen, sie produziert die Neurotransmitter und Hormone, die uns in einen bewusstseinserweiterten Zustand versetzen. Und das soll offensichtlich nicht jedermann wissen. Was macht Angst dann mit der Zirbeldrüse? Ja, sie degeneriert, also sie verkappt sich. Ja, die biochemischen Prozesse, die ganz wichtig ja dafür sind, für das erweiterte Bewusstsein, für die Anbindung an die Quelle, werden vereitelt oder werden verhindert, unterdrückt zumindest. Auch durch viele andere Prozesse, wie der ganze Elektrosmog-Bereich. Ja, also gerade auch jetzt die WLAN-Frequenzen und Bluetooth-Frequenzen und überhaupt unter Elektrosmog verstehe ich die elektromagnetischen Frequenzen, die in der Natur nicht vorkommen. Also wieder natürlich sind. Und das ist ein Stress für ein biologisches System. Ob das zufällig nun ist oder nicht, aber all diese Dinge, die wir gerade sehen, wie UMTS-Frequenzen und WLAN und so weiter, führen zur Degeneration der Zirbeldrüse. When the water and crystals in our brain receive, transmit and amplify frequencies, we should be able to open a car with our brain, despite us being technically too far away. And so it is. Our brains transmit frequencies. Imagine what impact the new world of wireless information will have on our behavior and what harm it will bring. Now, the reason this works is because everybody's brain, everybody's head is full of water. The wave coming from my key, the waves coming from the water in my head, and that's the reason why these two add together and extend the range of my carpets. So it's not a stupid statement that we are holding pretty bad cards, won't we? Synthetic frequencies travel through our brains wherever we go, and we're somehow forced to live among them. We seem to be driving in a narrow tunnel of options. Whether you're in the left or the right lane, it all comes down to the same thing. And the void is our turning back could become a bit of a hassle. Hey Matt, if I remember correctly, you did some research on frequencies and the health impact from frequencies on our brain, did you? So when you get into frequencies, this goes back in time. You're going back to when the radio first rolled out by Marconi, and people started suffering from memory loss, amnesia, loss of smell, loss of taste. It started messing with all of the senses. A lot of people started suffering from radio wave sickness. This is how they diagnosed people back in the 1900s, because all these radio waves are impacting the cortexes. It's a pulsing frequency, so they mess with the pineal gland and all of that. And when we get into this, we see that all these studies have been linked to doing this, messing with the brain, messing with the heart, messing with the third eye. And when we get into the intention, we see that there is an intention because your third eye is what connects you to a higher consciousness. It's a higher level of frequency. So if you could take a frequency
and manipulate a person's frequency, all these things start to happen because the frequency of their body is being altered by these radio frequencies. So when you think about it, your bones and the water in your body and the blood in your body and the crystals, the quartz crystals of your body, are working like an antenna, and they're receiving everything. And this was in the book Infinite Mind by Valerie Hunt, where she talked about your aura that is all around you is receiving the information before your brain and your spinal cord. So if they're manipulating these frequencies with all these cell towers and radios and TVs and all of these things, then they're manipulating our aura and our energy, and also that third eye. Why have I never heard of the term radio wave sickness before? That's because back about the 1920s, they took radio wave sickness off of the medical books. And that was because when the first rollout of the radio happened, people started suffering from radio wave sickness. But what happened was once they removed it off of the books in the 1920s, then they started calling it something else. And so radio wave sickness kind of faded because you can't sell people technology that works on radio waves if they are knowing they're going to get ill. But if you now remove that and call it something else, such as influenza, and people don't understand, they start thinking that germs are jumping all over, not their terrain is impacting them over. But they're not looking at the technology, which is being installed into all of these places, causing the exact same symptoms as the illness in which they're trying to save. Just like 2020, same exact thing. New technology gets all over the place. All of a sudden, people start experiencing loss of smell, loss of taste, dizziness, ringing of the ears. These are all symptoms of radio wave sickness. And the only countries that still diagnose radio wave sickness is certain countries in Asia and Russia. So radio wave sickness is not really known because after about the 1920s, if you stop teaching it, now we're 100 years later, nobody even knows that that even exists. And then they say the technology is safe. And that's because a lot of these tests for the technology are tested on a plastic dummy. That's how they deem this technology safe. They put a phone up to a plastic dummy and say it is safe for the plastic dummy. Okay, I'll buy the fact that we're being manipulated from above, but why would they make an entire population sick? I mean, nobody wants to hold sick chickens in the barn, right? Well, when you poison the people, you can control them. You know, if you can alter their frequencies and make them tired and make them exhausted and make them fatigued, they can't go against the system. They can't have a revolution. They won't fight against the system. But if you have healthy people, they will go against the system. You know, people will say, I'm not going for this. You know, when you have this society which has been poisoned, they're easier to control. You can tell them what you want. You can broadcast whatever you want to broadcast to them. They will accept that at face value, and they won't question the narrative. And this system is about making money. When we go back to the 1910 with the Flexner Report and the Rockefellers, when they bought out the medical system and they own the entire medical system since then, they're about profits. They own every division underneath the medical system, and they're about money. And that industry is a $1 trillion industry. So they don't make money if people are healthy. They make money on sick people, sick profits. And I think internally, our souls know what to do. We're deep connected into the earth, to nature, to plants. We're connected to these things, but we've been disconnected. All these frequencies and AirPods and other smart watches and nonsense that they're trying to sell people, they're just selling people back their senses. You know, they got Google Vision, which is just your eyes. You got AirPods, which is your ears. Next, they'll sell you some taste testing thing or whatever it may be, but they're just selling you back your senses. And we are more than just the physical. We are connected spiritually, just connected to everything. But that's all been diminished. Yeah, in some extent, I guess we are on drugs, huh? Yeah. It's easy not to go along, but so difficult at the same time, right? I happen to look at a poster that says, suppose they give a war and nobody came. It really is so easy, right? If not much easier not to go.
That's the power right there. The power is when the collective goes, I'm not doing it. I'm not doing it. I'm saying no, and I'm gonna do this. And that's why I feel, there's a thing happening with the economy right now. And I think that's actually the shift. It's people are realizing, I'm not gonna put my money here. I'm gonna do this. I'm gonna go spend time in nature. I'm gonna go camping. I'm gonna get connected like I once was. So I see it, I get hyped up and I get a lot of energy because I think that we can all do our part and there are always solutions. And we've just been programmed to sit in fear and think that we can't do it, but that's just a frequency. That's all it is. Christoph, das ist ja ein Lebensprojekt von dir, oder? Ja, das stimmt. Das ist ein Lebensprojekt. Seit 2012 bin ich jetzt in diesem Haus. Wie meine Heimat geworden, meine tiefere Heimat. Und was hast du hier gefunden? Ich denke, die Landschaft ist das, was mich prägt, oder die wunderbare Ruhe. Und hier hat man wirklich das Gefühl, man sei noch ein Mensch am Leben und guckt in die Natur hinaus, ins Grüne, jeden Tag. Und das Grüne, der Blick ins Grüne, das finde ich, das ist so heilsam. Jeden Tag. Also das brauche ich irgendwie. Ja. Das ist der schöne Baum, der da... Aber der ist schon alt, oder? Ja, wahrscheinlich schon 300-400-jährig, ja. Wow. Ja. Aha. Wow, ja. Aber wenn man da hochguckt, als Kind wäre ich sofort da hochgewandert oder hätte das erklommen. Aber ja. Was denkst du, was heutzutage in der Mensch fehlt? Was fehlt? Ich denke, das Vertrauen. Wenn wir ein tiefes Vertrauen haben, dass alles so kommt, wie es kommen sollte, dann können wir das Vertrauen ins Richtige haben und müssen nicht Vertrauen haben in Kriegsparteien oder überhaupt Parteien, sondern wir glauben an uns selber und
Das ist das Wichtigste. Aber es ist natürlich schwierig, weil man wird natürlich ständig informiert. Ja. Durch Ja. genau den Angst. Ja, genau. Und die Angst, die ist einfach so nervtötend, sage ich mal. Ja, die nimmt uns so viel Kraft. Und wenn wir keine Angst haben und alles auch hinterfragen oder mal stehen lassen, was uns gerade betrifft, und das mal, ich glaube, wir können mehr Kraft schöpfen in uns selber dadurch. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ja, vielleicht rückt ein Teil von uns in einen Krieg hinein. Könnte sein. Und dann werden wieder ein Teil der Menschheit wird wieder erwachen. Und wir werden wieder schauen, ja, nie mehr Krieg und das wird wieder von vorne losgehen. Vielleicht wird sich aber auch ein Teil der Menschheit teilen. Das heißt, ein Teil wird sterben an Vorstellungen von Krieg, von Covid und so weiter, von künstlicher